Trinadapi suniche na tarariva sahishnuna amani na manadena kirtaniya sadahari hare nama eva kevalam kalau nastyeva gatir anyata. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this verse is the third of the 4 nutshell verses. Entonces este verso es el tercero de los versos principales. There are also 4 nutshell verses of Srimad Bhagavatam. Hay también 4 versos principales o fundamentales del Srimad Bhagavatam. And there are 4 nutshell or seed verses of Bhagavad-gītā. Y también hay 4 versos que son los versos semilla del Bhagavad-gītā. In the first of the 4 nutshell verses, Krishna explained how he was God. En los primeros, el primer verso de los 4, Krishna explica cómo él es Dios. He explained how everything comes from him. Él explica cómo todo proviene de él. How he is the source. Cómo él es la fuente. And that one who knows this about Krishna, Y aquel que conoce esto acerca de Krishna, that person engages in devotional service. esa persona se ocupa en servicio devocional. So, the whole purpose of Bhagavad-gītā Así que el propósito completo del Bhagavad-gītā is to become convinced that Krishna is God. es de estar convencido de que Krishna es Dios. To become convinced that one should surrender to Krishna. De volverse convencida de que uno debe rendirse a Krishna. That is the purpose of Bhagavad-gītā. Es el propósito del Bhagavad-gītā. Now, the devotee is somebody who has become convinced that Krishna is God and that I should surrender. Así que el devoto es alguien que está convencido que Krishna es Dios y que yo debería rendirme. So the question is, besides Bhagavad-gītā, how else should I develop my faith in Krishna? Aparte del Bhagavad-gītá, ¿en qué más? ¿Cómo podría desarrollar mi fe en Krishna? Because in today's verse, we see the word priti purvakam. Porque en el verso de hoy vemos la palabra priti purvakam. That the idea is to render service to Krishna in loving ecstasy. La idea es ocuparse en servicio devocional a Krishna con amor en total éxtasis. So how do I get to that stage? Así como puedo llegar a ese estado. Therefore, 2 things are required. Por lo tanto, 2 cosas son requeridas. The association of other like-minded devotees. La asociación de otros devotos de mente amplia. It is extremely difficult to execute devotional service by one's own endeavor. Es extremadamente difícil realizar servicio devocional por el propio esfuerzo personal. Especially in this age of Kali. Especialmente en esta era de Kali. We have to we need the association of devotees. Nosotros necesitamos la asociación de los devotos. This is why Srila Prabhupada created this movement. Es por esto que Srila Prabhupada creó este movimiento. Because Prabhupada knew very well you cannot execute devotional service alone. Porque Prabhupada sabía que ustedes no pueden realizar servicio devocional solos. Maya is too powerful. Maya es demasiado poderosa. We are very, very, very tiny. Nosotros somos muy pequeños. Even though we have all the qualities of Krishna, Incluso aunque tenemos todas las cualidades de Krishna, we only have them to a very small degree. Las tenemos pero en un grado muy pequeño. And we are also tatasta. Y nosotros también somos tatasta. That means we are easily influenced. Esto significa que nosotros somos fácilmente influenciados. We can become easily influenced by the material energy
Podemos ser fácilmente influenciados por la energía material, or we can become influenced by the superior energy. o podemos ser influenciados por la energía superior. Therefore, association is vital. Por lo tanto, asociación es vital. If we associate with persons and things under the influence of the material energy, Si nos asociamos con personas y cosas que están asociadas con la energía material, we will become influenced. seremos influenciados, We will become covered. seremos cubiertos. And if we associate with devotees and devotional service, Si nos asociamos con devotos y servicio devocional, then we'll become influenced by that energy. vamos a ser influenciados por esa energía. Even within the temple, Incluso dentro del templo. you have to choose your association carefully. Tienes que buscar una asociación de forma cuidadosa. You want to associate with those devotees who are more sincere, Uno tiene que asociarse con aquellos devotos que son más sinceros, devotees who are more serious, devotos que son más serios, those devotees who are more compassionate, aquellos devotos que son más compasivos, those devotees who are following strictly. aquellos devotos que están siguiendo estrictamente. Those are the devotees you want to associate with. Con aquellos devotos uno debe buscar asociación. And also, all the choices you make throughout your day, Y también todas las decisiones que hagan durante el día. those choices will also determine the kind of association you will get. Y también las decisiones que uno va a tomar también va a depender de la asociación que uno tenga. So, make your decisions very carefully, Así que tomen sus decisiones muy cuidadosamente. because it's only your own life and time that you're wasting. Porque es solamente tu vida y tu tiempo que se está malgastando, perdiendo. So much is dependent on the type of association we choose. Tanto depende de la asociación que uno escoja. And the best association is with your spiritual master. Y la mejor asociación es con el maestro espiritual. As much as possible, Tanto como sea posible, you should be associating with your spiritual master. usted debe asociarse con su maestro espiritual. Now, it says here, Satata Yuktanam, Aquí se dice Sattam Yuktanam, that these devotees are always engaged. que los devotos están siempre ocupados. So that is a very significant item also. Este también es una parte muy significativa. We want to come to the stage that we're always engaged. Queremos llegar al estado donde siempre estemos ocupados. Either we're hearing about Krishna, Ya sea escuchando acerca de Krishna, or speaking about o Krishna, hablando acerca de Krishna, or remembering o Krishna, recordando a Krishna, or rendering service to o Krishna, rendiendo servicio a Krishna, or rendering service to devotees, o rendiendo servicio a los devotos, or the spiritual o al master, maestro espiritual, or we're praying, o estamos orando, or we're worshiping the o deity. estamos adorando las deidades. I always want to be engaged in one of the items of devotional service. Yo siempre quiero estar ocupado en los diferentes aspectos del servicio devocional. But as I mentioned some days ago, Pero como mencioné algunos días atrás, on that August 3rd Skype class, el día 3 de agosto, en la clase que di por Skype, hearing and chanting is the most important. escuchar y cantar es lo más importante. Everything comes from hearing and chanting. Todo viene de escuchar y cantar. Do not neglect hearing and chanting. No negligencian el escuchar y el cantar. And don't do the hearing and chanting half-heartedly. Y no lo hagan, no escuchen y canten a medio tiempo o a medio pasar. Do the hearing and chanting with your whole heart, Escuchen y canten con el corazón entero, your whole soul, con toda su alma, your whole mind. con toda su mente. Isn't that what Jesus said? ¿No
¿No es lo que Jesucristo dijo? Love God with your whole heart, your whole soul, your whole mind. Amar a Dios con todo tu alma, con toda tu mente. So, hearing and chanting is how you love Krishna. Así, escuchar y cantar es como tú amas a Krishna. All right, so we want to be as much as possible engaged in devotional service. Así que queremos, tanto como sea posible, estar ocupado en servicio devocional. Now, we are approaching Krishna Janmashtami. Así que nos estamos acercando a Sri Krishna Janmashtami. So we should be becoming more and more aware and thinking about Krishna and his pastimes. Así que deberíamos estar más y más conscientes acerca de los pasatiempos de Krishna. And Prabhupada has given us his Krishna book. Y Prabhupada nos ha dado su Krishna book. And I just finished completing Krishna book again, and I can't remember how many times I've read it. Y ya recién terminé el Krishna book y no recuerdo cuántas veces lo he leído. And every time I read it, it is more and more enjoyable. Y cada vez que lo leo, cada vez es más disfrutable. It does not become boring. No se vuelve aburrido. I started reading Krishna book 1973. Y comencé a leer el Krishna book en 1973. I've read the whole book many times. He leído el libro completo muchas veces. And I just read it again. Y recién lo leo nuevamente. Starting with the preface Comenzando con el prefacio to the final chapter. al capítulo final. There's so much nectar in Krishna book. Hay tanto néctar en el Krishna book. And Prabhupada said anyone who reads that book, Prabhupada dice que cualquiera que lea ese libro, he will become a devotee. él se volverá un devoto. And that's what we want to do. Y eso es lo que queremos hacer. We want to become devotees of Krishna. Queremos volvernos devotos de Krishna. Just like when the 2-week period of Ratha Yatra comes. Tal como los dos diferentes periodos de Ratha Yatra vienen. I always want to read the chapters in the Chaitanya Charitamrita Me gusta leer los capítulos del Chaitanya Charitamrita that deal with Lord Chaitanya's observance of Ratha Yatra. que tratan con el Señor Chaitanya observando Ratha Yatra. So that when the day of Ratha Yatra Así comes, cuando el día de Ratha Yatra viene, my mind is filled with all kinds of pastimes and instructions about Ratha Yatra. mi mente está llena y absorta por los pasatiempos del Ratha Yatra. And so now, the week of Krishna Janmashtami. Así que esta es la semana de Sri Krishna Janmashtami. So the rest of the week, Krishna, just read about Krishna. Así que esta semana simplemente lean acerca de Krishna. Krishna performs his lila in 3 places. Krishna realiza su lila en 3 lugares. It begins in Mathura, Comienza en Mathura and he's transferred to Vrindavan, y es transferido a Vrindavan and then he's brought back to Mathura, y regresa a Mathura and then he goes to Dwaraka. y después va a Dwarka. And at some point towards the end, Y en algún punto hasta el final, Krishna returns to Vrindavan. Krishna regresa a Vrindavan. When he finishes the killing of the demons, Cuando termina la matanza de los demonios and when he returns to Vrindavan, y cuando regresa a Vrindavan, all the residents of Vrindavan go back to Godhead. todos los residentes de Vrindavan van de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Then Krishna goes back to Dwaraka, Y Krishna regresa a Dwarka and then there's the winding up of the pastimes with the Pandavas, está el pasatiempo del señor de los Pándavas. and we have the battle of Kurukshetra, Luego tenemos la batalla de Kurukshetra. and then after that, Y después de eso, we see that Krishna performs the final, and that is his destroying his own dynasty. y después al final Krishna destruye su propia dinastía. And then Krishna returns to his abode. Y Krishna entonces regresa a su morada. So, Krishna is perfect in Mathura, Así que Krishna es perfecto en Mathura, more perfect in Dwaraka,
más perfecto en Dwarka and most perfect in Vrindavan. y lo más perfecto en Vrindavan. Vrindavan is that place where everyone simply loves Krishna. Vrindavan es el lugar donde todo el mundo ama a Krishna. They don't care if Krishna is God or not. Ellos no se preocupan si Krishna es Dios o no. All they know is that they love Krishna. Todo lo que ellos saben es que ellos aman a Krishna. Now, Ahora, the second part of this verse today of Bhagavad-gītā, la segunda parte del verso del Bhagavad-gītā and also in the next verse of y Bhagavad-gītā, también en el siguiente verso del Bhagavad-gītā, because these two verses go together. porque estos dos versos van juntos. These verses show how Krishna is very compassionate. Este verso muestra cómo Krishna es muy compasivo. He says in this verse tonight, Ese dice en este verso hoy, Dadami. Dadami. He says, I give. Él dice, yo doy. So here, God himself is saying, I am going to give you something. Entonces Dios mismo está diciendo que voy a darte algo. Then the word Buddhi Yogam. Entonces está la palabra Buddhi Yoga. Buddhi Yoga means that kind of intelligence which is very special. Buddhi Yoga significa ese tipo de inteligencia que es muy especial. In chapter 15, En el capítulo 15, Krishna says that I am in everyone's heart. Krishna dice que yo estoy situado en el corazón de todos. And from me Y de mí comes knowledge, viene el conocimiento, remembrance, recuerdos and y forgetfulness. olvido. But that is for everybody. Pero eso es para todos. Even the demon Incluso para los demonios. needs Krishna Necesitan a Krishna to tell him para decirle how to be a demon. cómo ser un demonio. The demon is not independent of Krishna. El demonio, incluso el demonio, no es independiente de Krishna. Krishna is the one telling the demon, Krishna es alguien que le dice al demonio, do like this, hazlo de esta forma, so that you can go to hell. entonces así te puedes ir al infierno. Because that's what you want. Porque eso es lo que quieres. And Krishna is also telling the devotee, Y Krishna también, por otro do lado, like dice, this, "Demonio, do like this. hazlo así, hazlo de esta forma. So here in today's verse, Así que en el verso de hoy, he's talking about the special kind of mercy he gives for the sincere devotee. él está hablando acerca de la misericordia especial que le da a los devotos sinceros. That's why Prabhupada uses the word real intelligence, Por eso es que Prabhupada utiliza la palabra verdadera inteligencia. because it's reserved for the devotees. Porque está reservada especialmente para los devotos. It's confidential. Es confidencial. And by that confidential Y knowledge, por ese conocimiento confidencial you will come to Krishna. vas a venir a Krishna. And that is the goal of executing Krishna consciousness. Y esa es la meta de ejecutar conciencia de Krishna. We want to return to Krishna. Queremos regresar a Krishna. We want to go back to Krishna. Queremos ir de vuelta con Krishna. We want to come to Krishna. Queremos ir con Krishna. Just like I want to come to Santiago. Tal como yo quiero venir a Santiago. Now I want to come twice a year Ahora quiero venir 2 veces al año. because I love you and you love me. Porque yo los amo y ustedes me aman. So Krishna loves you Entonces Krishna los ama. and he wants you to come back to him. Y Él quiere que ustedes regresen a Él. But he only wants you if you want him. Pero Él solamente lo dará si tú lo quieres a Él. He does not interfere with your independence. Él no va a interferir con tu independencia. You have to want to come to Krishna. Tú tienes que desear, querer ir con Krishna. Once you indicate that you want to come to Krishna, Cuando tú indicas que tú quieres ir con Krishna, Krishna does whatever he can to get you to come. Él va a hacer todo lo posible para que tú puedas venir. The first thing he does, La primera cosa que Él hace, he puts you in the association of devotees. lo primero que Él hace, Él te coloca en la asociación de los devotos. He sends the spiritual Él master envía al maestro espiritual so that
you can begin the process of devotional service. Así que tú puedes entonces comenzar el proceso del servicio devocional. Because there are three things. Porque hay tres cosas. Lord Chaitanya teaches Las enseñanzas del Señor Chaitanya that all the scriptures, y de todas las escrituras, all the Vedas, todos los Vedas, are only teaching three things. todas las escrituras enseñan solamente tres cosas. Repeat: Sambandha, Sambandha, Abhideya, Abhideya, Prayojana. Prayojana. The first thing the Vedas are teaching us is that we have an eternal relationship with Krishna. Lo primero que enseña los Vedas, las escrituras, es que nosotros tenemos una relación con Krishna. Eternal means it was always there. Eterna significa que siempre estuvo ahí, una relación eterna, que siempre estuvo ahí. It can never be taken away. Que nunca se puede sacar. It's always been there. Siempre ha estado ahí. It can be forgotten. Puede ser olvidada. That's a different story. Es una historia diferente. But the relationship is always there. Pero la relación siempre está ahí. For instance, Por ejemplo, you all have a mother and father. todos tienen un padre y una madre. Once your mother gave birth to you, Cuando tu madre te dio nacimiento, you cannot undo it. tú no puedes como deshacer esto. You can't go back into the womb. No es que puedes regresar nuevamente al vientre. Once you're born, you're their son. Una vez que naces, tú eres su hijo. You may not like your parents, Puede que no te gusten tus padres, but too bad. pero es demasiado malo. By your karma, Por tu karma, you were born with a certain set of parents. tú naciste con determinados padres. And in terms of this life, Y en términos de esta vida, those are your parents. aquellos son tus padres. It cannot be erased, No puede ser borrado. cannot be deleted. No puede ser borrado, eliminado. It's too late. Es demasiado tarde. Just like if I make this sound, Si yo hago este sonido, I cannot undo it. yo no puedo como deshacerlo. Ya fue, ya lo It hice. happened. Ya ocurrió. In the same way, De la misma forma, your relationship with Krishna tu relación con Krishna is a fact. es un hecho. Eternally. Eternamente. There's no beginning. No hay comienzo. It exists now Existe ahora. and will always exist in the future. Siempre va a existir en el futuro. You can reject it. Tú puedes rechazarla. You can neglect it. Puedes negligenciarla. You can forget Puedes it. olvidarla. But the relationship is always there. Pero la relación siempre está ahí. That is the meaning of eternal. Ese es el significado de eterno. It was always there. Siempre estuvo ahí. I was raised in the Catholic religion. Fui criado en la religión católica. I was taught Fui enseñado in the Escuela Católica. Is that right? They taught me Ellos me enseñaron that I was created on such a date. que fui creado en tal fecha. And then from that point forward, I'm eternal. Y desde ese punto a la eternidad. So the Catholic Church teaches that from May 20th, 1950, that's when I started to become eternal. Entonces la Iglesia Católica me enseña que desde mayo de 1950 ahí comienza la historia. But the teachings of Prabhupada Pero las enseñanzas de Prabhupada are different. son diferentes. I was always existing. Yo siempre estuve existiendo. That's what Krishna says in chapter 2. Eso es lo que Krishna dice en el capítulo 2. Never was there a time when I did not exist, Nunca hubo un tiempo en que yo no existiese. nor you, Ni tú, nor all these ni kings. todos estos reyes. Neither in the future Tampoco en el futuro. shall we ever cease to be. Ninguno de nosotros dejará de existir. That verse in Bhagavad-gītā explains how we always existed. Ese verso en el Bhagavad-gītā explica cómo nosotros siempre hemos existido. My favorite example, Mi ejemplo favorito, the sun el sol and the sun y rays. los rayos del sol. They exist
simultaneously. Ellos existen simultáneamente. As long as the sun exists, Tan pronto como el sol exista, the sun ray exists. los rayos del sol existen. Krishna is the sun. Krishna es el sol, We are the sun rays. nosotros somos como los rayos del sol. Lord Chaitanya also uses this same analogy, El Señor Chaitanya también utiliza la misma analogía, that we are sun ray particles of Krishna, que somos partículas como rayos del sol de Krishna. and that we always existed. Y nosotros siempre hemos existido. Now, in the present moment, Ahora, en el momento actual, we have forgotten our relationship with Krishna. hemos olvidado nuestra relación con Krishna. So the Vedic scriptures are telling us and reminding us Así que las escrituras védicas nos dicen y nos recuerdan of our eternal relationship with Krishna. nuestra relación eterna con Krishna. So that's the first level of knowledge in the Vedas. Así que este es el primer conocimiento, el primer nivel que nos da los Vedas. Sambandha, Sambandha, relationship. relación. Then once you understand that you have a forgotten relationship with Krishna, Entonces, una vez que tú entiendes que tienes una relación olvidada eterna con Krishna, the question becomes, how do I revive it? la pregunta es ¿cómo puedo revivirla? Just like sometimes you cannot start the car. Tal como a veces tú no puedes arrancar el coche. The day before it drove nicely, El día anterior está funcionando muy bien, but especially in cold weather, pero especialmente en clima frío, you may try to start the car puedes intentar encender el and it carro won't start. y no va a partir. So sometimes you call somebody, Así que a veces tú llamas a alguien, can you jump start my car? tú puedes hacer partir mi vehículo. And then you connect the wires to the battery. Entonces llega la persona y conecta su carro a través de los cables con una batería, You start the car, parte el carro and the car is now running again. y ahora el carro está funcionando nuevamente. Your car has been revived. Tu vehículo ha sido revivido. And they tell you, drive it for some time Entonces te dicen, maneja por algún tiempo to get the battery para charged. que la batería se recargue. So, the spiritual master and the devotees jump start your relationship with Krishna. Así que el maestro espiritual y los devotos como ayudan a revivir esa relación eterna con Krishna. And they tell you, come on, get into it. Entonces te dicen, vamos adentro. Yes. So, we want to revive our forgotten relationship. Nosotros queremos revivir esa relación perdida, olvidada. And the basis of that relationship, Y las bases de esa relación, servicio. See? Servicio. We should always remember, nosotros siempre deberíamos recordar, we are going to render service in the kingdom of God. que nosotros vamos a realizar servicio en el reino de Dios. It's not that when I return to Krishna No es que cuando yo regreso a Krishna, that I go on vacation. me voy de vacaciones. I become like Me Mahavishnu vuelvo como Mahavishnu. and everybody massages my feet. Y todo el mundo masajea mis pies. No, 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 no. No. When you go back to Godhead, your service actually begins. En realidad, cuando regresas de vuelta a Dios, en realidad tu servicio comienza. What we're doing now, Lo que estamos haciendo ahora, practice. práctica. Practica? Práctica. Practica. Just like my grandson is a swimmer. Tal como mi nieto es un nadador. He made the team. He just made the team USA Él hizo un equipo en los Estados Unidos, in his age group. en su grupo. He got medals and everything. Él obtuvo sus medallas y todo. So, in order for him to be a swimmer,
con el propósito que eso se vuelva un nadador. Every day. Cada día. 7 days a week. 7 días a la semana. Morning and afternoon. En la mañana y la tarde. Swim. Nadar. Swim. Nadar. Swim. Nadar. So much so that he comes home like this. Tanto que cuando llega a casa llega así completamente exhausto. Because if you want to compete on that level, Pero si tú quieres competir a ese nivel, mucho práctica. See? I said it right? That's my kind of Spanish. ese es mi tipo de español. Mucho práctica. So, the same way, what we're doing now is practice. Así que de la misma forma, lo que estamos haciendo ahora es práctica. Whether you're an artist or even a musician. Ya sea que sea un artista o un músico. You're a musician, right? Tú eres un músico, ¿verdad? See? You a musician. ¿Tú eres un músico? Drums. ¿Debes tocar batería? Práctica. See? You're also musician. I have to go to practice. Yes, you have to practice. Sí, tienes que practicar. If you want to make good music. Si uno quiere hacer buena música, If there's no si practice, no hay práctica, they throw things at you. ellos te van a arrojar cosas, Tomato. zapatos. Tomato. Okay, zapatos. Zapatos, tomatoes. Yes, you have to practice. Sí, entonces tienes que practicar. So, we are practicing for when we get to the spiritual world. Así que estamos practicando para que cuando regresemos al mundo espiritual, Just like we read in Krishna book. tal como cuando leemos en el Krishna Book, What are the gopis doing? ¿qué es lo que las gopis están haciendo? Are they sleeping? ¿Están durmiendo? They're watching television? ¿Están viendo TV? They're going on into the Yamuna to sunbathe? ¿Están yendo al Yamuna a tomar baños de sol? What are they ¿Qué es doing? lo que están haciendo? They're working. ¿Están trabajando? They're serving. ¿Están sirviendo? Milking the cows. ¿Están ordeñando las vacas? Cooking. Cocinando. From morning to night, they're working. De la mañana hasta el anochecer están trabajando. What about Mother Yashoda? ¿Qué acerca de Madre Yashoda? Yes, she has many Sí, servants, por supuesto, ella tiene muchos sirvientes, but she is like big temple commander. pero es que es una gran comandante de templo. Okay, you make this for Krishna's Ok, breakfast. Tú haces el desayuno de Krishna. Hey, you tú do this for haces Krishna. esto para Krishna. You help Krishna with his bath. Ayuda a Krishna. She is big temple commander. Es como una gran comandante de templo. Then she's also feeding Krishna. Y ella está también alimentando a She's Krishna. doing so many, she's working. Ella está trabajando. She's the mother of God. Ella es la madre de Dios. So, when we go to the kingdom of God, more servicio. Así cuando vamos al reino de Dios hay más servicio. Más servicio. Sí, yes. Lots and lots of service. Mucho servicio. Sí. All right. Now, I want to speak on one verse of Bhagavatam Así que ahora quiero hablar acerca de un verso del Bhagavatam that will get us prepared for Krishna Janmashtami. que nos va a preparar para Shri Krishna Janmashtami. In the last chapter of the 9th canto, En el último capítulo del capítulo 9, Shukad, 9th canto, last chapter. En el canto 9, último capítulo. There is a chapter, the final chapter, El capítulo final, hay un capítulo, is entitled Krishna, la Supreme Personalidad de Dios. se titula Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. And in that chapter, En ese capítulo, Shukadeva Goswami gives a list of all of Krishna's ancestors. Sukadeva Goswami da una lista de todos los ancestros. He gives a complete list. Da una lista completa. His father, his father's father, his father's father's father. Su padre, su padre. So many generations Tantas back. generaciones atrás. And then at the end of that chapter, Y al final de ese capítulo, Shukadeva Goswami, in about a few verses, maybe 5 or 6 verses, Sukadeva Goswami habla de 5 o 6 versos.
gives a summary of the entire Krishna Lila. da un resumen completo acerca de Krishna Lila. And then as the 10th chapter, the 10th canto begins, Y cuando el 10º canto comienza, Maharaj Parikshit makes a very powerful statement. el Maharaj Pariksit da una afirmación muy poderosa. This verse appears at the beginning of Prabhupada's Krishna book. Este verso aparece en el comienzo del Krishna Book, In the chapter known as Introduction, en el capítulo llamado Introducción. he quotes this verse Él cita este verso and explains it nicely. y lo explica muy lindo. Nivritta Tarshayar Upagiyamanad Bhavaushadach Choktra Mano Biramat Ka Uttama Shloka Gunanuvadat Puman Virajeta Vina Pashugnat. So, this verse is very, very instructive. Así que este verso es muy instructivo. Nivritta Tarshai. Nivrita Tarshai. Repeat. Okay, so there is this Sanskrit word Trishna. Hay una palabra sánscrita, Trishna. Like we have the word Krishna, Como tenemos la palabra Krishna, this is Trishna. esta es Trishna. So Trishna means a thirst, a hankering for material enjoyment. Trishna significa que estoy anhelando por disfrute material. So this is the disease of the conditioned soul. Así que esta es la enfermedad del alma condicionada. The conditioned soul has a thirst, a hankering for enjoying the material world to the fullest extent. La entidad viviente condicionada tiene una sed, un anhelo por disfrutar de este mundo material, Culminating in sex. que finalmente se reduce en sexo. And it is something that is never satiated. Que es algo que nunca se sacía. So Maharaj Parikshit tells Shukadev, Así que Maharaj Pariksit le dice a Shukadev, this pastimes of Krishna estos pasatiempos de Krishna is only appreciated es solamente apreciado for somebody who is free from this thirst for material sense gratification. por alguien, estos pasatiempos de Krishna pueden ser saboreados por alguien que está libre de esta sed por gratificación de los sentidos. Nivritta Tarshai Nivrita Tarshai means no more material sense enjoyment hankering. que ya no hay más anhelos por la gratificación de los sentidos. So it is a disease. Así que esta es una enfermedad. When you have a disease, Cuando usted tiene una enfermedad, you need a medicine. usted necesita una medicina. So that is called Bhavaushadi. Esto es llamado Bhavaushadi. Repite por favor. Bhavaushadi. Bhavaushadi means a herbal medicine Bhavaushadi significa una hierba medicinal which will cure the person of the material disease. que va a curar a una persona de la enfermedad material. The material disease of hankering for sex. La enfermedad material de querer disfrutar por sexo. Hankering for lust Anhelando por lujuria and illusory happiness. y felicidad ilusoria. And therefore, the cure is to hear and chant Krishna Katha. Y la cura es escuchar y cantar acerca de Krishna Katha. There are two flavors of Krishna Katha. Hay dos tipos de sabores de Krishna Katha. One kind of Krishna Katha are the words spoken by Krishna himself, Dos tipos de Krishna Katha. Uno es hablado por Krishna mismo, such as Bhagavad-gītā. tal como el Bhagavad-gītā. The other kind of Krishna Katha El otro tipo de Krishna Katha is descriptions about Krishna. son descripciones acerca de Krishna. So one is talks by Krishna and the others talks about Krishna. Unas son habladas por Krishna y otras son acerca de Krishna. That is called Krishna Katha. Eso es llamado Krishna Katha. And Krishna Katha
is the medicine to cure the material disease. Y Krishna Kata es la medicina para curar la enfermedad material. Then Mano Abhiramat. Entonces, Mano Abhirat. It means that this medicine is very pleasing to the mind. Esto quiere decir que esta medicina es muy complaciente a la mente, Very pleasing to the heart, muy complaciente al corazón, which is Lord Chaitanya's first instruction. lo cual es la primera instrucción del Señor Chaitanya, Cheto Darpana Marjanam. la cual es Cheto Darpana Marjana. Wait, 1, 2, 3. Cheto Darpana Marjana. Bueno. This cleansing of the heart is the beginning. Esta limpieza del corazón es el comienzo. Now, Krishna Katha is about a person known as Krishna, Así que este Krishna Kata es acerca de la persona de Krishna. and there are millions and millions of names about Krishna. Y hay millones y millones de nombres acerca de Krishna. Maharaj Parikshit used a particular name of Krishna. Maharaj Pariksit utiliza un nombre en particular de Krishna. Repeat, Uttama Shloka. Uttama Shloka. Uttama means topmost, Uttama significa lo más elevado, transcendental, trascendental. and Shloka Shloka means verse. significa verso. So when the great saints describe Krishna, Así cuando los grandes santos describen a Krishna, they use very select, choice words. utilizan palabras muy seleccionadas, muy específicas. Just like in the material world, Tal como en el mundo material, when someone writes a love letter cuando alguien escribe una carta de amor to the boyfriend or girlfriend, a su novia, a su novia, they use the right words ellos utilizan las palabras correctas, because they're trying to attract that person. porque están tratando de atraer a esa persona. Or if you're going for a job, O si tú estás buscando un trabajo, you type up your resume. usted hace un resumen. They even have professional people Incluso aunque tenga personas profesionales to write up your resume para hacer su resumen, so that you'll get the job. su currículum, para de esta forma obtener el trabajo. Because depending on how you write the resume, Porque depende de usted cómo escriba el currículum, you may not get the job. puede no conseguir el trabajo. So they hire professionals. Write the best resume for me. Así que ellos contratan profesionales para que hagan un currículum para que lo puedan contratar. Same way Rukmini, De la misma forma, Rukmini, when she wrote that letter to give the Brahman to give to Krishna, cuando ella escribió esta carta que le dio al Brahmana para dársela a Krishna, she wrote that letter very carefully. ella escribió esta carta de forma muy cuidadosa. She wanted Krishna to come and kidnap her, Ella quería que Krishna viniera y la raptara, because within 1 or 2 days porque en 1 o 2 días she was going to be married to the evil Shishupal. ella se iba a casar con el malvado Shishupal. But she wanted only Krishna. Pero ella quería únicamente a Krishna. So she chose her words just correctly. Así que ella escogió las palabras correctas. When you write your Vyas Puja offerings, Cuando uno escribe la ofrenda de Vyasapuya, you should do the same thing. también debería hacer lo mismo. Choose your words very nicely. Utilice sus palabras de forma muy cuidadosa, muy bien. So that is how the great sages describe Krishna. De esta forma es como los grandes sabios describen a Krishna. So Maharaj Parikshit finishes up, Así que Maharaj Pariksit termina, but there is one person who will not be attracted to Krishna Katha, pero va a haber una persona que no será atraída al Krishna Kata. and that is the Pashugnat. Y esta persona es el Pashoknak. Repite, Pashoknak. Pashugnat. Pashoknak. It's 2 words. Son 2 palabras. One, there are 2 kinds of Pashugnat. Hay 2 tipos de Pashoknak. One is the butcher. Uno es el carnicero. He kills the animals. Él mata a los animales. That is the worst job you can have, Este es el peor trabajo que tú puedes tener. working as a butcher. Trabajar como un carnicero. All day long, Todo el día you're covered in blood estás cubierto con sangre and you're killing
animals, estás matando animales, chopping meat. cortando carne. But some people have that job. Pero algunas personas tienen ese trabajo. Malo karma. Muy malo karma. See? Muy malo? Muy malo karma. Sí. Karma muy malo, sí. The other kind of pashugnat is the person who is killing his own soul. El otro tipo de pashugnat es aquella que está matando su propia alma. But somebody is going to say, Pero alguien va a decir, Prabhu, Prabhu, Bhagavad-gītā says, Bhagavad-gītā dice the soul cannot be killed. que el alma no puede ser matada. So why you're saying killing the soul? ¿Por qué está usted diciendo que matar el alma? Yes, the soul cannot be killed. Por supuesto, el alma no puede ser matada. But if you neglect the soul, Pero si usted negligencia el if alma, you deny the soul, si usted niega el alma, if you do not nourish the soul, usted no nutre el alma, then you're killing your own self. usted se está matando a sí mismo, el propio ser. So you kill the soul Así que usted mata al alma by rejecting hearing and chanting and devotional por service. rechazar escuchar y cantar acerca del servicio de Dios. Instead of doing devotional service, En vez de realizar servicio you devocional, do all kinds of sinful usted activities. va a hacer todo tipo de actividades pecaminosas. And that is called pashugnat, Y eso es llamado pashugnat, soul killing. el asesino del alma. So these two persons will not be attracted by Krishna Katha. Así que estas dos tipos de personas no van a ser atraídos por el Krishna Katha. Somehow or other, De alguna forma u otra, you have come to the stage of tasting Krishna Katha. ustedes han llegado al estado de saborear Krishna Katha. Don't lose that taste. No pierdan ese gusto. Nourish that taste. Nutran ese gusto. We are told in the beginning of the Bhagavatam, Hemos dicho que en el comienzo del Bhagavatam, the word is used pibata. la palabra es utilizada pibata. Repite, pibata. Pibata. Means to drink through the ears. Significa beber a través de los oídos. We, at the Sunday feast, you drink nectar, yes? Así como la fiesta de domingo nosotros bebemos néctar. See? ¿Verdad? But you don't go like this. The nectar goes in the mouth. El néctar no va por los oídos, sino por la boca. But Bhagavatam is drunk through the Pero ears. el Bhagavatam es bebido a través de los oídos. Because Bhagavatam is liquid nectar for the ears. Porque el Bhagavatam es el néctar líquido a través de los oídos. Just like esta noche. Tal como... Sí, See? perfecto. Esta noche, you were hearing tonight about Krishna. Esta noche están escuchando acerca de Krishna. So you were pouring nectar into your ears. Así que están vertiendo néctar en sus oídos. Now you are very auspicious. Así que ahora ustedes son muy auspiciosos. Keep on drinking. Así que manténganse bebiendo. Drink until you become intoxicated. Beban hasta que ustedes estén intoxicados. There is intoxication in Krishna consciousness. Hay intoxicación en conciencia de Krishna. Prabhu, we're supposed to give up intoxication. Prabhu, se supone que nosotros hemos abandonado la intoxicación. 4 regulative principles. Cuatro principios regulativos. But this intoxication is legal. Pero esta intoxicación es legal. Like Lord Chaitanya and Nityananda. Tal como el Señor Chaitanya y Nityananda. They were always intoxicated Ellos estaban siempre intoxicados in Krishna Katha. en Krishna Katha. We can follow in their footsteps. Nosotros podemos seguir sus pasos. Become intoxicated by kirtan. Volvernos intoxicados por el kirtan. Become intoxicated by hearing about Krishna. Por volvernos intoxicados por escuchar acerca de Krishna. Become drunkard for Krishna. Volvernos borrachos por Krishna. Not a drunkard, No un borracho. a Krishna drunkard. Un borracho de Krishna. Prabhupada was asked by Beatle John Lennon, Prabhupada fue preguntado por el Beatle John Lennon. how do I know who is the real guru? ¿Cómo saber quién es el verdadero guru? Prabhupada dice, Prabhupada dijo. dijo. Prabhupada dijo. Find that person
most addicted to Krishna. Encuentra esa persona que es más adicta a Krishna. Become that person. Vuélvete esa persona. Become addicted to Krishna. Vuélvete adicta a Krishna. Read Krishna book. Lea el Krishna book. Take it from me. Tómalo por mí. Krishna book made me a devotee. El Krishna book me hizo un devoto. Read it. Léalo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,